Bergantian pemain dari kesebelasan Taruna Mudi. Dua, nomor 1, M. Yogi. Masuk nomor 20, Raja Aditya. Dua, nomor 6, Zaman Alwanji. Masuk nomor 28, Aditya Ananda. Dua, nomor 17, Wendy Novel. Masuk nomor 9, Krishna. Yang pertama untuk Sarwangi diciptakan nomor punggung 9, Krishna. Cek ini nafas.
Dengan dia bermain dari kesempatan SSP Simen Padang. Masuk. Keluar nomor punggung 9. Tidak. Masuk. Nomor punggung 1. Yujoki. Keluar. Nomor punggung 90. Jiwara. Masuk. Nomor punggung 81. Aldi. Keluar. Nomor punggung 38. Balik. Masuk. Nomor punggung 36. Kiki. Keluar. Nomor punggung 31. Fahri. Masuk. Nomor punggung 79. Satu. Yang kedua untuk Taruna Muti diciptakan nomor punggung 11. Rahul Mulia dengan pemain dari kesempatan Taruna Muti. Dua, nomor punggung 10 Muhammad Mubasir. Masuk nomor punggung 16
李华队。
Pertandingan antara Persibaya Karawaci lawan Persibaya dimenangkan skor 2-0 untuk Karawaci. Jadi kau
kepada kedua atau pemain tugas pemain Dewa Dewa Moro masyarakat tugas pemain
untuk berbalik Rio. Informasi terdapat perbedaan berbalik. Perbedaan berbalik. Dapat terjadi. Bahkan secara TikTok. Dan jam kedua untuk pertandingan keempat. Pertandingan keempat
Berikutnya untuk pertandingan keempat. Untuk pertandingan keempat, di usia 18 tahun. Di usia 18 tahun. Akibatnya pada pukul 2.00 dan pukul 4.00 itu yang terdapat. Tunang Ramadhan berlawan dengan Tunang Ramadhan berlawan dengan Tunang Agus dari Pesisir Barat. Lalu Tunang Ramadhan berlawan dengan Tunang Agus dari Pesisir.
Juara pertama untuk kesebelasan Dewan pertama diciptakan nomor punggung 10. BBC.
Gol yang kedua untuk Malaysia pakai kawan di ikatan nomor 7 Nabu. Kalau itu misalkan untuk main 4 dan juga dan tunas harapan A usia 18 supaya mempersiapkan timnya Indonesia Malaysia. Sekali lagi kami panggil pelatih tunas harapan A untuk mempersiapkan timnya.
Berada juga dengan babak pertama antara SSB Kota Kota berhadapan dengan SSB Kita Kota dengan skor sementara 2-0 untuk SSB Kota Kota. Bisa Ruben? Untuk pertandingan keempat melawan Liga Kepko dengan berlaga U18 mencari berlaga Unat Arapana berlaga dengan Unat Agung Pesisir Selatan.
Kita saatnya melakukan pertandingan pemain di luar nomor pemungkapan hampir ini masuk nomor punggung 12 Romi Adel di luar nomor punggung 13 dan kita masuk nomor punggung 11 Akbar di luar nomor punggung 17 Dino Fernando masuk nomor punggung 15 Yoga kedua nomor punggung 18 Luciano Akbar masuk nomor punggung 3 Alan Magar Masuri kedua nomor punggung 2 M. Fatir masuk nomor punggung 16 Dipatul Demikian saudara pertandingan selanjutnya kedua nomor punggung 15 masuk nomor punggung 16 Baik kedua nomor punggung 9 Ahmad Tuhan masuk nomor punggung 9 Wisnu
Bebas saja melakukan pekerjaan kembali. Kedua, nomor punggung 20, Eko Makasih Sandi, masuk nomor punggung 1, Sekti. Keluar nomor punggung 4, Raska Andino, masuk nomor punggung 21, Rio Muhammad Resi. Bersama pemain dari Divisi Kota Jawa, keluar nomor punggung 16, Aditya, masuk nomor punggung 4, Aksa.
18. Sekitar 15. Dua, digunakan oleh punggung 19. Jadi pertama bersama pemain dua, sama punggung 7, maju masuk sama punggung 12, kalah, keluar sama punggung 6, maju masuk sama punggung 5, Vicky, keluar sama punggung 7, kita masuk sama punggung 15, Wilda, keluar sama punggung 17, Apol, masuk nomor punggung 17, kita, semangat kita. PBT kita mulai dengan perbedaan pemain kedua nomor punggung 12 Novi Adam masuk nomor punggung 23 Muhammad Ali Ilham kedua nomor punggung 10 Irfano Fitrat Ismail kedua masuk nomor punggung 19 Jody Aditya.
nomor 4, itu Dimitri Kostokovo. Dengan nomor punggung 4, Aprian. Dan pada 4, sebagai 4-0. Manusia pertandingan antara Dimitri Kostokovo mendapatkan Christopher dengan skor 4-0 untuk posisi Magelang Sabah.
Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lihat sebenarnya ini akan dilakukan. Kita lillahi wa kita lillahi rajiun. Dengan berkenan Allah, ayahanda kami atau bapak kita semua, yaitu Presiden Purnawirawan, Insinyur Haji Azwarana, Datuk Najwa Sudama di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta pada hari ini pukul 5 Maret tanggal 2023 pukul 11.45 pagi tadi. Juga beliau seorang mantan gubernur Sumatera Barat. Untuk itu, maka kita sampaikan doa bagi beliau, semoga almarhumah yang kini berusianya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Jadi, mari kita beliau. Dan kita dimulai. Kemudian kita selesai.
Job.
Aku kok udah. Untuk surat apa-apa jangan mau nomor 11 dan bisa bersiap untuk pertandingan kelima yang kali berhadapan Eskal Super berhadapan dengan SMC Surabaya usia 18.
Mungkin menerima supaya tersedia di dalam pesawat baru dan tersedia dengan pada U18 supaya dapat dikerjakan di masing-masing. Terima. Benar. Benar. Untuk dengan lapangannya. Pukul 15.
Nomor 10 dan keluar dari beberapa kedua nomor 11 nomor 3 untuk kedua Muhammad dari Al-Mujahid Kubra.
Pertandingan babak pertama antara Tunas Alpanalu dan Tunas Harapan Anda berhadapan dengan Tunas Alpanalu dengan skor dan merah dan 1 untuk Tunas Harapan Anda. Untuk pertandingan kelima yang saling berhadapan SKO Sumbar berhadapan dengan SSB Jerman Barat di usia 18 tahun. Sekali lagi kami beritahukan kepada tim SKO Sumbar supaya dapat memperbaiki kemudian dan juga dari SSB Jerman Barat U18 supaya dipersiapkan timnas.
kami berdoa pada manajer di simpanan supaya dapat mendapatkan dilakukan di dalam Malaysia. Mulai, Bi. Bilang. Enak bisa. Tak kenal. Ada yang ini. Surah saya ada berkomunikasikan banyak yang terbaik. Kedua, nomor 1 Ramzi Pramuka masuk nomor punggung 12. Anda Wakil Perdana. Kedua, nomor punggung 12 Nakil masuk nomor punggung 13 Muhammad Ali. Kedua, nomor punggung 7 Dewan Nangka masuk nomor punggung 11 Wahid Asina Budiman. Pagi aja emang tuh untung mah. Ambil yang makan. Biasa nak. Enak gara dah. Coba. Enak gara.
Gol kembali untuk Kelas Lapangan. Misalnya nomor punggung 15 ke 13. Gol 16 untuk Kelas Lapangan. Misalnya nomor punggung 19. Pergerakan baik dari Kelas Lapangan kedua. Nomor punggung 8 Galang Makamo masuk nomor punggung 24 Kirby keluar nomor punggung 12 Kirby masuk nomor punggung 6 Aditya. Gol kedua untuk Kelas Lapangan misalnya nomor punggung 12 skor sekarang 12-1.
Saya berhasil menggunakan pekerjaan baik. Keluar, nomor 14, tinggi. Masuk nomor 12, tinggi. Keluar, nomor 23, balik. Masuk nomor 11, masuk. Keluar, nomor 22, aksi. Masuk nomor 20, itu. Keluar, nomor 12, Malaysia. Masuk nomor 29, Angga. Gol untuk kesebelasan Gunung Harapan Agam. Sekarang pukul 19. Gol kemenangan 13 sama.
supaya tenang, kelima, supaya bersiap-siap, sesuatu kepala dan sekarang seperti kepada utama supaya bersiap menuju kita lagi berkata pada kita menuju orang kaya. Terima dari kedua, nomor 7, Fabio Pratama untuk nomor 18, Levi. Sekali lagi untuk tim dari SKO Tumpang dan juga tim SSB Padang yang sudah pemain langsung menuju orang tempat dua pemain.
Gol untuk Tunas Harapan di tengah 22. Skor sementara menjadi 14-1. Pertandingan babak kedua antara Tunas Harapan dengan Marino Tunas Agung dengan skor akhir 14-1 untuk Tunas Harapan.
Anak-anak yang main bola di belakang gawang supaya keluar. Anak-anak yang main bola di belakang gawang keluar dari belakang gawang. Yang baju putih Pak sama baju pelan-pelan dulu. Keluar.
tahu kemau permintaan proyek pemain. Jelas, nomor 20 Rizky Mereka. Untuk nomor 21 Rika.
dengan Bapak Saudara antara SKO dan Maulid SSB Tanah dengan skor sementara 0-0 untuk pertandingan selanjutnya dan mereka akan kami berharapkan SKO Usia Tanah berhadapan dengan SSB Usia Tanah. Mohon kami sampaikan juga kepada Direktur Bidang Sekolah Indonesia, Bapak Yusuf Kurniawan, yang telah menyebabkan hadirnya kami.
gitu ya.
Pada zaman dari masyarakat usia katakanlah 2,7 Raffi Mahendra masuk nomor 98 John Henry 2,9 Rizky masuk nomor 12 Leo Okto.
Berganti pemain dari SKO Sumber 28 Dino masuk nomor punggung 9 untuk 2010 Vega masuk nomor punggung 26 Hexi Ano. Waduh. Gawat.
Mulai dari pada usia 18, 2,17, Sabri, 4,7, hingga 2,28, Muhammad Robal, 4,3, Niko Setiawan. Juara kedua, Extraordinary, disertai pemain nomor 23, Kedua, Juara kedua, 2-0, sebagai kedua Extraordinary, usia 18.
Ada pemain dari SAO Sumatera usia 18 nomor 23 Iwan atau 17
ganti pemain dari sini pada usia 18, 2,11 Reno masuk nomor punggung 10 Rafi 2,28 Farel masuk nomor punggung 22 Experto 2,35 Roma masuk nomor punggung 25 David untuk kemenangan usia 18. Selanjutnya untuk pertandingan terakhir akan kami berhadapan antara SK Sumber usia 16 yang berhadapan dengan PS Gabut usia 16. Adik-adik yang main dalam lapangan dua.
Jangan turun boleh. Jangan turun ke mana.
Anak gawang yang di belakang gawang jangan main bola. Yang satunya keluar, yang satunya keluar.
Terakhir sudah bahwa pertemuan antara mereka Esau juga melawan Mesir. Skor sementara 1-0 untuk Mesir.
Korban yang lain dari sebarang 442 atau Rizal 2 nomor punggung 2 Wahidi Badan masuk nomor punggung 16 Yalma Adi Dahulu 2 nomor punggung 20 Muhammad Nabil masuk nomor 21 Muhammad Rahmaniyah dari PSG 2 nomor 5 Marek masuk nomor 2 Rangga
Berbahagia dari SAO River diciptakan nomor 23. Berbahagia dari kesebelasan SAO River nomor 3. Paling Akbar masuk nomor 14. Sabri Warna turun nomor 23. Fabian Okta masuk nomor 11. Muhammad Rizki. Bukan tempat yang disebutkan Messi.
dua, nomor punggung bola, boleh, masuk nomor punggung belakang, lanjut, dua, nomor punggung 11, Atika, masuk nomor 21, atas, dua, nomor punggung 8, Selatan, masuk nomor 27, Raditya, dua, nomor 14, Atika, masuk nomor 7, Indra. Yang terbaik dari kesempatan Esa Al-Suba, dua, nomor 12, Moreno Safata, masuk nomor 18, Rafi Aidul.
yang terbaik. Dari SKO, Murat Amanda, David Aldo, masuk 10. April Bangsa. Dari PSC, Iwan nomor 10. Jawa, masuk nomor 6. Adik, 21 lagi. Masuk nomor 2, A. 2 nomor 6, Obama. Masuk 9 Uji. 2 nomor 6, Wati. Masuk 19, Jaki. Pertandingan babak kedua. Pertandingan antara Persebaya SKO Indonesia melawan PSS Indonesia. Terus Aziz, Satu Jati. Mati, Pak.